Welcome back to my YouTube channel Marvelous Kalvi. Plus 2 commerce most important 2 marks 3 marks 5 marks questions நம்ம பார்க்கலாம். ஏற்கனவே எக்ஸாம்ஸ்க்கு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். நான் கொடுத்துருக்குற இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸோடைய ஆன்சர்ஸை கொஞ்சம் கோத்ரூ பண்ணிக்கோங்க. கன்ஃபார்மாக உங்களால் 85 out of 90 எடுக்க முடியும். List of the management tools. What do you mean by span of management? Bring out the meaning of MBE. This is very important. What is known as KRA? What is spot market? What is capital market? Write a note on OTCEI. Who are the participants in a capital market? How is price determined in a capital market? What is government securities market? What do you mean by actioning? Very important. What is mean by stock exchange? Write any 5 stock exchanges in India. What is mean by remisier? What are the types of speculators? Important. Write a short note on SEBI. Important. Write any 2 objectives of SEBI. Security and Exchange Board of India. What are the various ID proofs? Important. What is human resource management? Important. State 2 features of HRM. இதெல்லாம் சில 2 மார்க்ஸ் 3 மார்க் கொஸ்டின்ஸ்லாம் நீங்கள் 5 மார்க்ஸ் படிச்சிட்டிங்கன்னா அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் எழுதிடலாம். 2 மார்க்ஸ்னால் 2 பாயிண்ட்ஸ் எதுனா போதும், 3 மார்க்ஸ்னால் 3 ஃபியூச்சர்ஸ் எதுனா போதும். ஸோ 5 மார்க்ஸை இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் கொடுத்துருக்கிற 5 மார்க்ஸை ரொம்ப ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதை பேஸ் பண்ணி நீங்கள் 2 மார்க்ஸ் அட்டன் பண்ணிக்கலாம். அப்பார்ட் ஃப்ரம் த சில வாட் இஸ் செலெக்ஷன், வாட் இஸ் ரோல் ப்ளே அதெல்லாம் பாருங்கள், இப்போ கொடுக்குறேன், அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க. கிவ் த மீனிங் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட். ரைட் எனி 2 இன்டர்னல் சோர்ஸ் ஆஃப் ரெக்ரூட்மெண்ட். What is mean by poaching? What is selection? What is mentoring training method? What is role play? Define marketer. What is mean by regulated market? What is mean by spot market? What is mean by commodity market? Define marketing mix. What is mean by grading? What is green marketing? What is ambush marketing? What is social marketing? Who is a consumer? Very important. To give examples of adulteration. Write a short note on Consumer Protection Act 1986. Write a short note on rights to be informed. What are the rights of consumers according to John F. Kennedy? Very important. அடிக்கடி கேட்குறாங்க. What do you mean by redressal mechanism? What do you know about National Commission? State the meaning of the term State Commission. இது ரெண்டுத்துலேருந்தும் பார்த்துக்கோங்க. வெரி இம்பார்ட்டன்ட், அடிக்கடி கேட்குறாங்க. வாட் இஸ் அண்ட் டேர்ம் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஃபாரம், இது கேட்குறாங்க, இம்பார்ட்டன்ட். கிவ் த மீனிங் ஆஃப் கார்பரேட் கவர்னன்ஸ், இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ். வாட் இஸ் ஜிஎஸ்டி? எக்ஸ்பேண்ட் வியூசிஏ, இது பார்த்துக்கோங்க, அடிக்கடி கேட்குறாங்க. ஸ்டேட் த பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் நியூ எக்கனாமிக் பாலிசி. வாட் இஸ் ப்ரைவேடைசேஷன்? ப்ரைவேடைசேஷன், லிபரலைசேஷன் ஆர் குளோபலைசேஷன், இதுலேருந்து அட்வான்டேஜஸ் ஆர் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் வரும். பிக் கொஸ்டின்ஸ் பார்த்துக்கோங்க, அதை பேஸ் பண்ணி ஸ்மால் கொஸ்டின்ஸை எழுதிட்டு போயினே இருக்கலாம் நீங்கள். வாட் இஸ் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல் ஆஃப் குட்ஸ்? வெரி இம்பார்ட்டன்ட். நான் ஏன் இதை படிக்கலைன்னா பிக் கொஸ்டின்ஸில் இருக்குது, அது பேஸ் பண்ணி அதனால் இதை படிக்கல. அட்வான்டேஜ் ஆஃப் லிபரலைசேஷனும் குளோபலைசேஷனும். லிஸ்ட் டவுன் த எசென்ஷியல் எலிமெண்ட்ஸ் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல். கான்ட்ராக்ட் ஆஃப் சேல்லேருந்து கேட்பாங்க. வாட் இஸ் கண்டிஜென்ட் குட்ஸ்? வாட் இஸ் மீன் பை நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் ஆக்ட்? வெரி இம்பார்ட்டன்ட். மென்ஷன் எனி 2 characteristics of entrepreneurs. List down the managerial functions of entrepreneurs. List down the promotional functions of entrepreneurs. இதில் ஏற்கனவே 5 மார்க்ஸில் படிச்சிருப்பீங்க, அது பேஸ் பண்ணி 2 எழுதிட்டு போயினே இருக்கலாம். தனியாக செப்பரேட்டாக படிக்கணும்னு நெஸ்டி கிடையாது. List the challenges faced by women entrepreneur. Any 2. Name any 2 government entrepreneurial schemes. இதுலேருந்து கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின். Give a note on Digital India. Very important. What is bonus shares? What is right shares? What is dependents? இது மூணுத்துலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் நாளைக்கு எதிர்பார்க்கலாம். Who is old-time director? Who is called managing director? Who is secretary? இந்த மூணுத்துலேருந்து நாளைக்கு ஒரு கொஸ்டின் எதிர்பார்க்கலாம். Write a short note on proxy. What is voting? What do you mean by motivation? What is mean by remisiers? இது தவிர இன்சைட் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க. If you are an entrepreneur, how can you mobilize the capital? List the subsidiary functions of management. Who are the participants in a capital market? What kind of resolutions are required to implement the following decisions of a company? To change the objectives of the company,
டு டிக்ளேர் த டிஃபரன்ஸ். இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸு, கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸில் 2 மார்க்ஸில் கேட்டிருக்காங்க. இதோட ஆன்சர்ஸை பார்த்துக்கோங்க. இது மாதிரி புக் இன்சைட்லேருந்து தான் கம்பல்சரி கொஸ்டின்ஸ் கேட்பாங்க. புக் இன்சைடில் ஹைலைட் பண்ணியிருக்கிற பாக்ஸில் போட்டிருக்கிறதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா கம்பல்சரி கொஸ்டின் மிஸ் பண்ணாத இதெல்லாம் சென்டம் எடுக்கிறதுக்கு நல்ல சான்ஸு. நான் போட்டிருக்க 2 மார்க்ஸ் 3 மார்க்ஸ் 5 மார்க்ஸ் தவிர அந்த பாக்ஸில் இருக்கிறத இன்சைடில் இருக்கிறத பார்த்துட்டிங்கன்னா சென்டம் ஈஸியாக எடுக்கலாம். Define the next. Answer the following questions. 3 mark questions. Define the term management. What are the principles of management of Taylor? Write the features of MBO. What are the process of MBE? List out the 3 process of MBO. Give the meaning of financial market. Write a note on secondary market. What are the various kinds of capital market? Explain any 3. Explain 2 functions of capital market. What are the features of treasury bills? Very very important. நாளைக்கு கேட்க வாய்ப்பு இருக்கு. Who are the participants of money market? Explain the types of treasury bills. What are the limitations of stock exchange? Explain bull and bear. இது கேட்பாங்க. Explain stag and lame duck. இது ரெண்டும் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கண்டிப்பாக நாளைக்கு வரதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்குது. What is mean by dematerialization? இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ். வாட் ஆர் த டாக்குமெண்ட்ஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் டிமேட் அக்கௌண்ட்? இது டிமேட் அக்கௌண்ட்டுக்கு என்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் வேணும்னு சொல்லிட்டு. ஷேர் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஷேர் ட்ரேடிங் பண்ணுறதுக்கு ஓப்பன் பண்ணக்கூடியது தான் டிமேட் அக்கௌண்ட்டு. Define the term human resource management. What are the characteristics of human resources? Any 3 எதுனா போதும். 3 மார்க்ஸ்னால் any 3 எதுனா போதும். 2 மார்க்ஸ்னால் any 2 எதுனா போதும். 5 மார்க்ஸ்னால் any 5 எதுனா போதும். What is mean by job portals? What is vestibular training? இது நாளைக்கு கேட்பாங்கன்னு எதிர்பார்க்குறேன். Mention any 3 role of marketer. Explain the types of marketer on the basis of time. What are the objectives of marketing? What do you mean by marketing mix? Very very important, right? What are the advantages of e-marketing? நாளைக்கு கேட்கறதுக்கு வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது. Discuss and objectives of e-marketing. Explain in detail about the niche marketing. இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட், பார்த்துக்கோங்க. What are the important legislation related to consumerism in India? Important question. What is mean by artificial scarcity? Write the importance of consumerism. Very very important. What do you understand by right to redressal? What do you understand about right to protection of health and safety? Who are the members of National Commission? Who are the members of State Commission? இது ரெண்டுத்துலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் நாளைக்கு எதிர்பார்க்கலாம். What do you mean by globalization? State any 3 impacts of globalization. இது ரெண்டுமே இம்பார்ட்டன்ட். ரைட் a short note on new economic policy. இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட் தான், நாளைக்கு வரும். Discuss the implied conditions and warranties in Sale of Goods Act. Very very important. Distinguish between negotiability and assignability. Very very important. What are the characteristics of bill of exchange? Again important. Draw the 2 types of crossing. இதுவும் ஈஸி, உங்களுக்கு ஈஸியாக பார்த்து போகலாம். Account pay crossing and crossing. Distinguish between entrepreneur and manager. What is Startup India? இதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் வரும் கண்டிப்பாக. Startup India, Digital India, Made-up India, Make-up India, அதுலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக வரும். Explain the following. ஸ்டெப்பு, ஜாமு, சீடு, இதுலேயும் பார்த்துக்கோங்க. இதுலேயும் கண்டிப்பாக ஒரு கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் நாளைக்கு. What do you understand by issues of securities at premium? Explain different kinds of preference shares. When are alternative directors appointed? Who is a shadow director? State the minimum number of directors for a private company. What is special resolution? Important question. What do you mean by statutory meeting? Important question. இது தனியாக படித்தவரை types of meeting படிச்சிட்டாலே போதும், அதை வச்சு நீங்கள் எழுதிடலாம். Give any 3 cases in which an ordinary resolution need to be passed. Give note on Make in India scheme. Very very important. Write any 3 presumption to negotiable instrument. Who is a drone entrepreneur? List out any 3 significance of placement. Important question. Write any 3 of the expected questions that would be asked during your interview. These are very very important questions. Next, answer the questions. 5 mark questions. இந்த 5 mark கொஸ்டின்ஸில் நான் ஸ்டார் வச்சுருக்கிறதுலாம் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட், மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். அதோடைய ஆன்சர்ஸை ஒரு வாட்டி கோ த்ரூ பண்ணிக்கோங்க. அது தவிர மீதி எல்லாத்தையும் படிச்சுக்கோங்க. Explain the principles of modern management. What are the major advantages of MBO? What are the advantages of MBE? இது ரெண்டுத்துல நாளைக்கு ஒரு கொஸ்டின் கண்டிப்பாக இருக்கும். Distinguish between new issue market and second issue market. Very very important. Enumerate the different types of financial market. Discuss the role of financial market. Discuss the characteristics of a capital market. Explain the various types of new financial institution. Differentiate between money market and capital market. Very very important.
Explain the characteristics of money market. இதுவும் important. What are the characteristics of government securities? Explain the functions of stock exchange. Very, very important. Explain the features of stock exchange. Distinguish between stock exchange and commodity exchange. Very, very important. What are the functions of SEBI? Explain the powers of SEBI. இது ரெண்டுத்துலேருந்து ஒரு கொஸ்டின் நாளைக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும், கன்ஃபார்மாக இருக்கும். Explain the characteristics of human resources. Discuss the operative functions, HRM. Briefly explain the various types of tests. Explain the important methods of interview. Differentiate recruitment and selection. Very, very important. Discuss various types of training. இது நீங்கள் படித்தாலே உட்காந்து எழுதிடலாம். வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆன் த ஜாப் ட்ரைனிங் அண்ட் ஆஃப் த ஜாப் ட்ரைனிங்? எனி 5 எழுதினா போதும். வெரி, வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இதை கண்டிப்பாக தவறாமல் படிச்சுக்கோங்க, நாளைக்கு கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குது. ஹவு த மார்க்கெட் கேன் பி கிளாசிஃபைட். டிஸ்கஸ் அபவுட் த எவாலுவேஷன் ஆஃப் மார்க்கெட்டிங். எக்ஸ்பிளைன் இன் டீட்டெயில் ஹவு ட்ரெடிஷனல் மார்க்கெட்டிங் டிஃபர் ஃப்ரம் மார்க்கெட்டிங். ஹவு கன்சூமர்ஸ் ஆர் எக்ஸ்ப்ளாய்டட். திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ். நாளைக்கு பார்த்துக்கோங்க, கண்டிப்பாக வரும். எக்ஸ்பிளைன் த ரோல் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இன் கன்சூமர் ப்ரொடெக்ஷன். எக்ஸ்பிளைன் த டியூட்டிஸ் ஆஃப் கன்சூமர்ஸ். What are the responsibilities of consumer? Explain the overall performance of National Commission. Explain the overall performance State Commission. Discuss the role of macro environment of business. Explain the micro environmental factors of business. Macro or micro ரெண்டுமே படிச்சுக்கோங்க, கண்டிப்பாக ஒன்று வரும். Explain the advantages and disadvantages of liberalization. Very, very important. Explain in detail the elements of contract of sale. Important. பார்த்துக்கோங்க. Distinguish between conditions and warranty. பார்த்துக்கோங்க. Distinguish between check and bill of exchange. Very, very important. Discuss in detail the features of a check. Again, very, very important. அடிக்கடி கேட்குறாங்க, பார்த்துக்கோங்க. What are the requisites of a valid endorsement? What are the characteristics of an entrepreneur? Distinguish between entrepreneur and intrapreneur. இது பார்த்துக்கோங்க. Discuss the challenges faced by women entrepreneurs. Explain any 5 governmental entrepreneur schemes. இதுவும் இம்பார்ட்டன்ட், பார்த்துக்கோங்க. Write the difference between shares and debentures. Very, very important. What are the kinds of debentures? Who are the KMP? இந்த நான் ஸ்டார் கொடுத்துருக்கிறது, அட்லீஸ்ட் ஸ்டார் கொடுத்துருக்கிறது மட்டுமான நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. நாளைக்கு நிறையா கொஸ்டின்ஸ் அதுலேருந்து வர வாய்ப்புகள் இருக்குது. Brief different types of directors. State the qualification of directors. Briefly state different types of company meeting. Again, very, very important. இந்த பார்த்துக்கோங்க. What are the steps involved in filing complaint in consumer court? Write a note on National Stock Exchange, NSE, National Stock Security Depository Limited, NSDL. Explain the importance of entrepreneurship. Very, very important. இந்த கொஸ்டின் பார்த்துக்கோங்க. நான் கொடுத்துருக்குற இந்த இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸில் படிச்சுட்டு நல்லா எழுதுங்க. என்னுடைய வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும். நாளைக்கு எக்ஸாம் எழுதிட்டு வந்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.